Fukufuku wao umene malamulo maloleza mukumvetsa kwanga ndikonera kuti iwo aja afufuza kutengera muzimene zonzo ndipata fufuza naona kuti sitikuonapo umboni pakadali pano pa nthawi imene amalemba ripotiyo, pa nthawi imene amalemba ripoti anaona kuti pa nthawi imeneyo panali bepo umboni wonesa kunena kuti anthu aba kapena anthu amafuna kugawana chuma kapena zakatangali zaziphupha mene muziwira muja anthu akatchali. Izo sizikuthandiza kuti kusogoloko sikunachitike zaziphuphu andi kapena kuti anthu sanadyepo, sizikuthandiza choncho. Koma pa nthawi imene awawa amafika kuti akumalizisa kupanga kapena kupanga kafukufuku wawo, koma ndimafuna kunenapo kunena kuti chimene nayiwala kunena kufotokoza point imene ndichonena kuti ACB atangolandira kalata choka ku Malawi Society kuti pasi pali bwino, pakadafunda padajiwisa pakadafunda padajiwisa njiwa padajiwisa chani koma panajiwisa china chake. Ataona kuti pajiwisa china chake apapo anayika restriction order. So restriction order imene ACB inayika inayonera kuti simungapange china chilichonse mali yake timalize kufufuza. So timpesane pamenepa. This is why where the Malawi Society either is confused because of that fact, or it's deliberately confusing itself to cover up clandestine activities that is doing behind doors. Aba bantu bamene Malawi Society takhaudi abalalika kapena ikupanga utakataka ngati abalalika ndicho linga choti ikwanise zinthu zina zimene iyoyo mwanseri ikugwisidwa ntchito ndicho linga choti china chake chichitike chimene ife tisaone koma tione ngati kuti iwo aja amateteza chuma cha Malawi kapena akufuna kuti pampando wa ACB pakhale munthu odalirika pamene wakufuna kubwesa munthu wawo kuti atha kumuza kuti iwe khala pansi, iwe imirira yang'ana mbali yawo ife kupambuka uko usaone kuti kupambuka. Nde nkhani yake ndi pamene papo kuti ACB inayika restriction order kuti transaction ina sisachitika until aputi apange investigate bwinobwino zinthu zomwe zikuyenda kuti pachitika katangale. Nanena kuti atafufuza sanapeze umboni owonesa kuti anachitika katangale. Nde by law amayenera kuti akachose chani restriction order ija. Now that's exactly what ACB did. Anachosa restriction order. Kuchosa restriction order is not the same as consent. Hello. That's the statement ya Malawi Society ukaiona kuyamba ma statement sources ma accusations amene akupanga kwa ACB director. Ine pamene ndayima pano kuti ndene kuti ACB director asiye even anzanga amene timayankhula kwambiri pa nkhani za corruption ndasusa kunena kuti musathamange dekhanikayi anthu athamwa kupasa information yolakwika koma simukuziwa kuti kumtima kwawo kuli zotani. Anthutu ndiopsa, anthu umatha kumenyana nawo kumamenyana nawo nkhondo limodzi kupasiyana comrade kupasa mfutu comrade omberapo comrade ukangomaliza kuombera munthu omaliza akhaso nawo kuombera athana nawe kukuyuza iwe kumaona ngati kumenya nkhondo imodzi pamene iwo kumenya nkhondo yawo koma ayipa nkhondo ija kuyika ngati kuti nkhondo yanu limodzi. ACB director or ACB sana perekepo kuti sana perekepo upangiri onena kuti mukhonza kupitiriza zomwe mufuna kupangazi. Chimene anapanga ACB anachosa chiletso choti pasachitike china chilichonse. So kuchosa chiletso choti pasachitike china chilichonse sikutsanza kuti anaperekano kuti mukhoza kuchita zimene mukufuna. Mukuona mmene anthu akukhonesera nkhaniyo. Tikaona malamulo mmene amayendesedwera, ACB imayenera kutengera malamulo section 23, section 23
yomwe ACB imakamba za consent kuti consent imakhala chani patu panepepo consent ndipo Malawi society ngati bungwe limene limathandizira kapena limaphunzitsa Malawi kuteteza za malamulo ikuyenera kuziwa zimenezi ndengati iwo akuphonya angati akuphonya chonchi golo kuliona cho penalty penalty kuiphonya chonchi ndi atilangiza za malamulo ndi ndani Malawi society akuyenera apange clarify ndipo amanyuzi mwapange bwino mwafunse ine am willing kuti even tikhale president oyang'anira malawyers amene akusogolera malawyers khale apo wina apo virtually is possible tuone kuti kodi ka statement yanu mukuti chani mukuti acting director walakwisa chani mukuti titambasule bwino musangoyamba kunena kuti kumuyika munthu kumponya munthu pa moto ine zimenezo ndikuona kuti si chilungamo ine ndikuona kunena kuti simukuziyendesa bwinoyi zimene zizi mafuna ndione fandi kulandira makhoena ndi makhoena anthu amatha kukhala akufuna kukuza kuti komatu zinthu zanu zoto sizikuyenda atu sitikuonapo kanthu Malawi society sina pange guide bwino a Malawi pa nkhani imeneyi andi ine sindilola kunena kuti Mr Chembezi apazeke kuti akugendedwa miyala asalola ngati ali ndi cholakwa china chake bweresani I'll be the first kuwagenda mwala ndipo ndizakhala kuti amenewo tithane nawo chifukwa bungwe limene akuyendetsedwa ndi munthu amene ali ndi ali singanedi wangwiro fati tikhala ngati kuti tikukokomeza kwambiri koma amayika kuti munthu akhale kuti akutipasa chilimbikitso kuti ali manadi ndikatangayo osati munthu onena kuti wa chidodo komanso oneka kuti nayenso ndiwakatangale so zimene kalata imene alemba Malawi society yakhala ngati kuti ikuwapachika kapena ikuwaonesa ngati kuti Chembeziwa anali ndi china chake chimene anali choti apanga nawo benefit mu transaction imeneyi chimene sanachipange disclose chimene sonde chikuyenera kupanga tent to tent him as acting director wa ACB abale anga lawyer ngati akuyimira munthu samangoyamba kuyimira munthu pamakhala mgwirizano china lawyer akamayimira munthu pamakhala ndithu kucheza even atakhala kuti ndi munthu nzako pamakhalabe ndithu kuti mati correspondence mumasinthana chichewa apa mutere apa zotere apa zoyi kodi mfuna kodi umbono wanu kodi ndeyi sinaliso munthu wambayi inali a whole hotel and kuti makamba zachani kodi za trust fund imakhala ndi managers imakhala ndi all employees ndi mazakhala ndi board kuli zambirimbiri ngati awawa achembezi Malawi society afuna asindikize mtundu wa Malawi kuna kuti iwo analidi oyimirira Amelis hotel ationeseka ya correspondence imene kupanga proof zimenezi olo china chilichonse chimene chingationese kunena kuti simungangopereka pesa kodi manena kuti simangoyankhula zinthu zopanda maumboni kodi kamangira amangochula mayina alibe mombo ino mukwanena acting director ACB muchikalata chanu za serious like that at the national level tabweresa ni umboni onena zimene zizi otherwise tituluswa zinthu zonse zimene tikuziwa kuti mukupangira zimene zizi tufati palika bungwe ndithu palika gulu pali assistant toy ena ake akungana pamodzi kuti Chembezi akuoneka ngati kuti sakusunthika so tikamusiya kuti amene mizukuku atipweteka ifeyo tikuona ngati kuti tikuyenera kuti timpase mpata mkulu ameneyi ayambe kugwira bwino ntchito yake musampa ndipo paliso anthu ena amene akuthamangira kumbaliku kuti fana tikuteteza so it goes both ways tikuteteza njanja tikakuteteza nderu we are watching you ndi Chembezi omweyo Chembezi kuti akazangu panga sukuti aphuza apanga china chake tizakhala oyamba ife kuwauza kuti get out china chimene mafuna kunena ndisana iwale Mr Kalindo takhala mwina tikuyankhulana mwapo ndi apo mozuzulana makamaka ineni mazuzula pa nkhani zambiri zimene akhala kuchita mkhalidwe wawo ine sindi mabisa chichewa
Ndipo anonso tifuna ndisabise chira kunena kuti dzulo kandi dzanali Boni Kalindo atuluka ndi umboni onena kuti akapereka ku ACB. Mmene anapangira zinthu zawo akuoneka kunena kuti ali abwera mu channel ka Kalindo amene timanziwa timafuna ifeyo ndi amene onena kuti akupanga zinthu zoteteza chuma cha Malawi. Ndipo ife tili interested kuona kuti kodi umboni umene apereka kumene ndo wachani ndipo ndo wodani ndipo tikuamema ACB kuti asanyozere zimene apereka Kalindo. Ndunena Boni Kalindo chifukwa tikatchula ma institutions onena kuti they are not registered kapena they are not followed bwinobwino kapena kuti sapangidwa regulate ndekuti tikuyenereza zinthu zolakwika. Boni Kalindo, as long as you stand on truth, as long as you are pursuing justice, inu ndife chonchi diu ndipo tizakupa ntchito yoteteza Malawi si ya munthu mmodzi ndi atonse. Ndi atonse ndipo tigwira koma mukatero muli uku osamaphatikiza zinthuzi kuti apa simuyamba kuteteza akubawo azigawenga kena ku how tikukhulupirani bwanji takhazikani pamene mwakhala pamene zimene mwapanga dzana dzulo takhazikani pamene popo musapeze kuti mulukulu. Of course press briefing mene mwapanga zolonda tifuna biti zokuti akupanga ni support ndi ndani. It's not only when you do something timene sitikugwiza nacho timene accountability is important. Even when you do what is right, it's important for us to be aware, for us to be aware kuti zinthu zikuyenda bwanji. Chifukwa when Joe kwalowa chinambolonje uli divide and rule yomwe anthu ndizinda ndalama zawo kumapereka ku ndalama anthu akukanikani kuli anthu ena amapereka ndalama akufuna kuti ayambana ndi wina wake mu ndalemo kupereka amene utansareni ena also ine tanditetezeni mpake. So we shouldn't become, NGOs should not become pawns in the game of chess, or NGOs and its leaders should not become like condoms that are thrown after the act, just being used by sakangomaliza anthu kuzita atayambini. We shouldn't turn out to be that. Ndinakamba za paragraph 9 ndi paragraph 4 komano tisana malizire ndi imeneyo timafuna tene unena kuti investigation ya Melis Hotel iende limodzi ndi investigation ya Sigereki. Chifukwa chani? Chifukwa chake nchonena kuti chuma chimene chikubedwa cha Malawi amene amagwira ntchito kapena amene amalimbikira kugwira ntchito mboma si chikubedwa pakamodzi. It's not one instance, chabedwa mosiyanasiyana. Ndipo tikunena the past 2 days issue ya audit. This place has to be audited properly. So and umbava wake ulipambala mbanda anthu amangopanga zinthu zonena kuti ngati palibe mawa, amangopanga zinthu zachisawa zachinambolonje. I don't understand kuti ku Malawi anthu zimafika bwanji choncho. Kungofika kuti basi ndithu, excuse me, anthu sakhalaso ndi any fear. They don't even try to hide it. They don't even try, Saye sankomwe kuti mwina kuyesesa kutani kuti abisepo. Ndi kungopanga basi zachinambalala. Most of the criminality in Malawi is not sophisticated. Never direct, but 1 + 1 is equal to 2, but they proceed. This is why the judiciary has to be fixed, where when we are going there, we should know that we are going to pursue justice, and not kuti anhenake angopereka tindalama kwa achikopa, kapena angopereka ndalama kwa madise, kapena kwa akapanda, kapena kwa nyirenda, kapena angopereka kwa ndedza, kapena angopereka kwa mvula, kapena angopereka kwa aja oipa uja Ken Manda. Izi sizasiya kunena document imene muli statement ya Malawi Society sikutsegula for whatever reason. Koma ndifuna kunena kuti china chimene mukhale ndi chidwi chanu mukafuna kutsegula maso a Malawi mukwena muyang'ane kunena kuti chikalo chimene Malawi Society yalemba chikuonesa kunena kuti Attorney General Mr Frank Mbete anafotokoza mfundo zosiyanasiyana zonena kuti zikuyenera ziunikidwe. Kena kumapeto kwa akukanena kuti
kena kuzosezi mukapanga, you should proceed with the transaction. I'm like, oh, why don't you just say this should be worked out and then you revert and then we see? Why did you have to give instructions that you should proceed to do the transaction? And I think the Attorney General has been on record saying he wasn't involved in this transaction. What is this now? And why hasn't the media captured these aspects? Why is the media focusing on acting director Chembezi? Muzio kunena kuti anthu vuta baba inaye Chembezi. Akuna kuti sasolola. Ineyo my analysis panopa ndikuona ngati kuti Chembezi akuna kuti anthu sasolola. Ife Chembezi timuyika mapemphero, timmenyera nkhondo ndipo tikhala naye. Koma Chembezi yonso naye akazangopezeka kuti wayamba zake zosolola. Novena wathu azakhala osiyana, azakhala una kuti ngwesa ameneyo. Ndipo tidzapanga za yeye. Paragraph ijatsegula no document ijatsegula. Mafuna kuti tingowerenga zimene mafuna kuti mumvetse atakamba zosiyana zokuza ACB director anazanena kunena kuti in response to the society's press statement, the acting director of the bureau immediately issued a restriction notice against proceeding with the sale of Amaryllis Hotel until investigations into the allegations the society had raised were concluded. The notice barred the principal officer of the fund from allowing the acquisition or the purchase of any hotel using the fund assets without the acting director's prior written notice. Now, Akamba's prior written notice, your consent. This statement, while it faults the acting director of the ACB, it does not at any stage or nowhere does it say that there was a written consent. There was so unless they are confusing removal of the restriction to be a written consent, and Malawi Law Society is good enough to not do such a childish mistake. They cannot confuse a removal of a restriction with a written consent. There was no written consent. Now, when you go to paragraph 9, lastly, when you go to paragraph 9, it says, furthermore, the Attorney General, per his letter to the society, advised the board to once again review the attendant risks and satisfy itself of the available mechanisms for the management mitigation thereof, and to proceed with and conclude the transaction, and to proceed with and conclude the transaction in the best interest of the fund and its members. But Japanese manina bajabuti momo dango photo kuza kuti mu longosanizi osana kuti mukalongosomezi ndeno pitirizani tu mupange mugulise kapena mugule katundu amene Attorney General analibe mphamvu zimenezo. The real institution or stakeholder in this whole thing that had a say to say go ahead in this transaction was the authority in the Reserve Bank of Malawi, the controller of financial institutions, the regulator of financial institutions. Even in the context, and I repeat, even in the context where Mr Chembezi, Gabriel Chembezi, had written a consent, the Taiwana had written consent. The regulator had said, don't proceed. If they proceeded, they were going to be faulted because they have not followed the regulator. The ones that made an final say, uyu Chembezi cholinga chake chinachoti kapena mphamvu zake nzongofufuza kuti pakuchitika katangale kapena ayi. Ndi fundo izi zimene zikundidabwisa kuti Malawi society yachitika chinambolonje bwanji, chikuchitika ndi chani, pamwamba pamazi atha kumangoneka kuti nsakuthamanga koma pansi pamazi akutani akuthamanga. Tikuuza ndi bwino mawiki akubwera cheni chimene chikuchitika. Sungani zimenezi.